హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు గార్నిష్డ్ బౌల్. ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ జర్దా పులావ్. దీన్నే మీఠీ చావల్ అని, స్వీట్ రైస్ అని పిలుస్తూ ఉంటారండి. మరి లేట్ చేయకుండా దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దామా? జర్దా పులావ్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తున్నాను, నోట్ చేసుకోండి. బాస్మతి రైస్, ఇవి నేను 200 గ్రామ్స్ తీసుకున్నానండి. షుగర్ 100 గ్రామ్స్, 3 టేబుల్ స్పూన్స్ గీ. ఇవి బాదాము పిస్తా అండి, ఇలా కట్ చేసి ఉంచుకోవాలి. జీడిపప్పు, కిస్మిస్, 6 లవంగాలు. ఇది ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ అండి, కొద్దిగా తీసుకున్నాను. ఇలాచీ పొడి 1 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్తో గ్రైండ్ చేసుకున్నాను. రైస్ని వాష్ చేసుకుని 1/2 అవర్ పాటు సోక్ చేసి ఉంచుకోవాలండి. ముందుగా వాటర్ బాయిల్ చేసుకోవాలండి. వాటర్ బాయిల్ అయిపోయండి. దీంట్లోకి ఇప్పుడు మనం లవంగాలు యాడ్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఫుడ్ కలర్, రైస్ అండి. ఇది ఇప్పుడు మనం 70% వరకు కుక్ చేసుకోవాలండి. రైస్ కుక్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం రైస్ని సపరేట్ చేసుకుందాం. రైస్ని ఇలా సపరేట్ చేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. గీ యాడ్ చేసుకుందాం అండి. జీడిపప్పు యాడ్ చేసుకుందాం అండి. జీడిపప్పు ఫ్రై అయిపోయింది. నెక్స్ట్ దీంట్లోకి కిస్మిస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇవి కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం అండి. ఈ రెండు ఫ్రై అయిపోయాయి కదండి. ఇప్పుడు మనం కుక్ చేసుకున్న రైస్ యాడ్ చేద్దాం. రైస్ యాడ్ చేసాం కదండి. ఇప్పుడు షుగర్ యాడ్ చేద్దాం. ఇలాచీ పొడి, ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదండి. షుగర్ అంతా మెల్ట్ అయ్యి రైస్ అబ్జర్వ్ చేసుకునే వరకు కుక్ చేసుకోవాలండి. చూద్దామండి. అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ దీంట్లోకి బాదాము, పిస్తా కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం అండి. డిష్ అవుట్ చేసుకున్నాం. చూసారు కదండి, జర్దా పులావ్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. చాలా చోట్ల ఈ జర్దా పులావ్ని చికెన్ బిర్యానీతో పాటు సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారండి. మరెందుకు ఆలస్యం, మీరు వెంటనే ట్రై చేయండి. మరో ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీతో మీ ముందుకు వస్తానండి. అంతవరకు బాయ్ అండి.